Asante, karibuni sana. Kama nilivyotangulia kusema, kwa wale ambao wanatujua ni saizi, huu ni mwendelezo. We are in the series of empowering ourselves as young people, young generation, on how to develop scientific research proposals. And then hizi proposal tunazo develop, kama tulivyotangulia kusema mwanzo, zimegawanyika kwenye maeneo mawili. Practically sasa tunaongea practically. Eneo la kwanza ni academic research works, ambazo kama tulivyosema wenzetu wapo machuoni bado wanasoma na wangewishi kwa kupitia hii opportunity. Inaweza kumsaidia badala ya kurely kwenye factors contributing to anemia among pregnant women, anaweza akaja na solution ya kuzuia anemia among pregnant women badala ya kusema tu factors. Na hii ni sehemu mojawapo pia ya kuendana na kasi ya mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya ulimwengu. Ulimwengu uko speed sana. Sisi huku tukiendelea na factors contributing to teenage pregnancy, maana yake bado tunaimba vitu ambavyo wenzetu tayari walishavuka huko. Kwa hiyo ukienda kuongea lugha hiyo kwa wenzetu bado utakushangaa, na bado hautakuwa na identity nzuri ya wewe mwenyewe kama wewe mwenyewe, chuo ulichosoma, lakini pia nchi unayotoka, sababu lugha za wenzetu sasa hivi zimeenda advanced zaidi. Kwa hiyo kuna academic research works, lakini pia ina apply kwenye clinical research works, ambazo hizi zina involve wale ambao tuko tayari kazini, ambao inaanza kwenye level ya intern. Ukiwa intern tayari unafurahia pacha, unatoka academic huko kwenye transition academic kwenda sasa kwenye maisha ya kiprofession. So hizo zinaitwa clinical researches, kwa tulisema mwanzo kabisa. Sasa na wewe pia wa clinical, tena wewe ndio una yani 100% ya kuleta innovation, sababu unadeal na watu kila siku, na kila siku na new experience ya mgonjwa huyu, client huyu, au kama unafanya kazi benki, client wako bana, unaweza kuleta kitu ambacho kinaweza kishangaza benki unayoifanyia kazi. Very good innovation ambayo ina impact economically, ina impact kwenye reputation ya kwako binafsi, lakini taasisi unayoifanyia kazi inapata kusifika kupitia wewe. Kwa hizi sehemu mbili ndizo tunazoenda nazo, ili tusiachane. Wale wa mashuleni wasijisikie kwamba bado wamechelewa au bado wako nyuma. Bado tunawahitaji kuleta innovation, kwa sababu ndio itakayokutoa wewe, kwa sababu inaanza na wewe. Alafu ukishatoka wewe, chuo unachosoma au taasisi unayofanyia kazi, ikishatoka taasisi unayofanyia kazi, inakuja nchi unayotoka au nchi yako wewe kama wewe. Hiyo ndio aim yetu sisi. Na tulianza na brainstorm na kuelekezana namna gani tutengeneze scientific research title. Now we called it as scientific research titles because we said we have several titles. Kila eneo utakapokwenda kuna title. Mwizi nayo ni title. Kibaka nayo ni title. Jambazi nayo ni title. Mrembo nayo ni title. Handsome nayo ni title. Sasa hizi zinaitwa ordinary au basic titles. Sasa tuondoke huko, maana mara nyingi hata sisi tunapotengeneza research title tunajiengage kwenye hizi basic research title. Sasa zenyewe zinazohitajika na dunia zinaitwa scientific research titles, ambazo ukienda na hiyo nembo ya scientific, basi utaproduce even scientific research proposal. Hiyo ndio tunataka. Proposals ziko nyingi sana, lakini we want scientific research proposals. That is an advanced knowledge that we are trying to share with you guys through this platform. Sasa tulianza na chapter 1 kama nilivyosema, tumeenda baadaye tukajistop, tukasema tusiende mbele, tuendeni to apply hii science tulipata into practice. Watu wakajiengage sasa kutafuta title gani ni innovative, title gani inaweza nikawa, yani hata ikitangazwa leo mashindano ya innovation ya kitaifa Mnazi Mmoja Dar es Salaam, personal privately unaweza ukaenda na ukashinda kabisa.
Sasa hizo ndo tunazozitaka sisi, lakini hizi za kawaida achana nazo. Sasa tukaenda scientific research title, watu wakatengeneza, na ni kweli tumepata very good scientific research title which are very innovative in the clinical part but also academic research. Zipo mezani mpaka sasa, na nadhani wahusika wanaendelea kuzifanyia kazi, na hii inawasaidia pia sasa kuextend pale walipoishia. Kwa hiyo tukafanya hiyo, tukaenda mpaka significance of the study, sifa zake, tabia zake, na ipi inaitwa scientific significance of the study, problem statement, ipi inaitwa, zote ni problem, lakini ipi ni scientific. Background zote ni background. Wakikwambia what is your background, mimi ndo utaanza pale kwenye interview, mimi naitwa Walter, sio ni nini, hiyo ni background. Lakini scientific part of your background ni ipi? Unaweza ukashangaa na ukashindwa hata interview. Kwa hiyo tukaenda tukatoka. Sasa hii leo ni mwendelezo sasa wa hiyo session ambayo ni literature review. Sasa kwenye literature review, if I have to remind you what did we discuss, what did we share in the previous session, I would say that we had this framework, this kind of framework, if you remember it. We have 4 parts of scientific research proposal. The first one is the scientific research title, followed by chapter 1, which has 5 parts. The first one is background, problem statement, objectives, research questions, hypotheses, and what is significance of the study. Background. And then today we are jumping into category C, or part C of the scientific research proposal, which is chapter 2. And then the name of the chapter is literature review. And then within the literature review also it has 4 parts. Theoretical review, we have empirical literature review, we have literature gap, and then you end up the chapter or this session with the conceptualization of all that you have passed, where you come with a framework or model. So this all makes up a literature review. So you can imagine how huge it is when we talk of scientific literature review. But if we talk of basic literature review, there is nothing. You can even finish it today or tomorrow. But if we talk of scientific literature review, this is a huge task we scientists need to engage in. And then the last thing will be methodology, methods and material. So we are sticking ourselves to the part 3, which is literature review. And then this is today's session. So how do we go about it? We say, at least establishing a very simple and systematized agenda for all of us to comprehend what we are going to discuss or share. And then here is a session which is open, as the coordinator said. At the end, we are going to have an opportunity to share, to ask questions, whichever. So it's not only to my part, but you have also experience. You can even share at the end of this session. So we are going first to deal with the 2 issues today. I said we have 4 parts of this section or chapter, literature review. We have theoretical, we have empirical literature review, we have literature gap, and we have conceptual framework. So among these 4, I suggest that we go with the 2 so that kila mmoja wetu aelewe kabisa, na ukielewa vizuri, maana yake utakuwa kwenye position nzuri ya ku transform knowledge into practice. So that you produce something from the knowledge that you have been given. So I propose that we go with the conceptualization of what really is literature review and what is theoretical review is one among the parts or components of literature. So we are going to see the conceptualization and then at least comprehend the types of literature review, because we are always writing academically. We are writing literature review is
the chapter heading. But sometimes we don't know, are there any types of literature? And then if you retrieve your proposal or your research report that you wrote when you were maybe the last year of your bachelor, and then bring it on table, and then say which type of literature review did you write, this may be a very tough question to you, because you didn't know whether you are writing which type of literature. But you find yourself that you wrote the literature review. Yeah. So we have types of literature review, components or building blocks of literature review. Literature review inatengenezwa na nini? Ili unapoandika unajua hivi ni kweli na vifuata hivi vitu wakati unaandika, ili hiyo kazi yako itakavyoenda kwenye journal unataka kupublish, rejection rate ipungue, ili hiyo kazi yako unapoenda kuishindanisha na grant kwenye project writing ushinde, ili hiyo kazi yako unapopropose kwenye eneo lako la kazi wakupe kifungu cha kuwaempower watumishi wenzako kuhusu mambo ya tafiti makazini ushinde, ndio? Au hii proposal yako unapoandika, mtu anapoenda kusoma literature review pale, kama ni mbunge ashawishike kukusponsor wewe kusaidia jamii hilo swala unalotaka wewe kwenda kulitatua kwenye jamii. Mbunge anaweza akaingia mfukoni akakusupport kwa sababu umeandika scientific literature review. Yeah. So building blocks of literature review, and then we're going to deal with the theory, the concept of theory. Yeah. At least significance of applying theories or models in research, scientific research proposals, and when and where do we need theories. But at last, to know applying knowledge now on how to write theoretical review. Yes, so this is how the agenda. Now, to start, as I said, it's a kind of being bracketed by the environment, being bracketed by the societal problems, being bracketed by professional problems, being bracketed by ourselves, the level of education we have in research. Yeah. A researcher, when it comes to literature review, the initial stage that you want to start that now I'm going to start writing literature review. It's like you are blind, you don't know where to go. Njia gani uende, upande gani, unaendaje undaje mpaka ufanikiwe. It's a very very bracketed situation that need mathematical research, mathematics, whichever, you see, a science should be there for you to see the path. So it's a kind of a map that watu wanakuambia katika ile ramani ndio ufike hapo katikati. Unafikaje? Haujui, utajua mwenyewe. Watu wameshakufunga kitambaa cheusi usoni. Yeah. I know you guys, you attend birthdays, you attend wedding ceremonies. And then in the wedding ceremonies ukiingia, MC anasema mfungeni bibi harusi kitambaa cheusi afu amtafute mume wake. Yeah. Kwa ile kind of kumtafuta mume wake, ile ni literature review. In the society we don't know what are we doing there, but it's a kind of science. What's needed, you need to think critically. How should I go? Where should I go? Where should I start to go? And how should I need to identify something? Yeah. So we have practiced this every day in our real life situation. But the only thing is we didn't know that what we are doing is a kind of reviewing something. Yeah, so it's a kind of, you don't know where to go. But through science, things are clear. Yeah, you unaweza sasa ukaona okay, kumbe naenda. Kwa hiyo nothing has got no rules. Yeah, even literature review has got rules. Sasa rules ziko tano za literature. Yeah. Na hizi rules have been simplified into 5 C's. If you talk of literature review and people tell to establish a literature review framework, you need to consider 5 rules. One among the 5 rules
the first C is citing, citations. Never talk of literature without citing. And then this helps you to avoid a lot of issues when it comes to ethical issues, plagiarism, copying and pasting, whichever. And then citing means that you need to invest your time finding updated, current scholarly works or any sources of information ambazo zinaendana na discipline unayoifanyia tafiti. So it's all about citing. No literature without citations. A lot of citations should be here in literature because you are presenting the existing body of knowledge on the area of interest and study. So this is not yours. Ni knowledge, band of knowledge ya watu wengine. Sasa ili uwashawishi watu, hii knowledge ya watu wengine, manake una demonstrate environment kwa sasa ikoje juu ya hilo jambo unalotaka kulifanyia tafiti. Wapi ni burden, wapi pana gepo, wapi pana nini, ili wewe useme kama hawa wameishia hapa, mimi nadhani ili tatizo liweze kuondoka nahitaji kufika hapa ambako hawa waliopo hawajafika. That is literature. So all of the information that we are providing in the literature is the existing body of knowledge ambayo inaendana na topic yako of interest, topic yako under study. So it's all about citation. And then rule number 2 ya literature review, utakapokuwa unaandika, remember that it's all about comparing. It's a comparative section. You compare the existing body of knowledge. What did they say when it comes to developing countries? What did they say when it comes to developing countries? And then if we compare to Tanzania, where are we? So it's all about comparing the existing body of knowledge, the existing information, existing situation among scholars, kwa hiyo una compare. Lakini rule number 3, ukisha compare una construct, so you bring out the difference. Kama huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, difference ni ipi? Mimi na kusudia hiki, huyu wamefanya hivi, hawa wamefanya hivi, hawa wamefanya hivi, mimi wamechemka wapi, mimi niende wapi? Kwa is like you compare and you construct. So that is rule number 3. So here number 3 ndio inaokupa gap. Developing country wamesema hivi, developing country wamesema hivi, local setting ambayo ni Tanzania iko hivi, difference ni wapi? Sasa ile difference wewe ndio unatoboa habari kimaisha. Ya 4, critiquing. Literature review, rule number 4, usiandike literature review alafu mmo ndani mtu akisoma hiyo section au hiyo chapter haoni sehemu ambayo wewe umecritique. Critique in the chapter 1 we said researcher's voice. Rule number 4 gives you an opportunity to bring out your voice as a researcher. And then we said, today I'm saying a researcher because we have new colleagues here, but our name is principal investigator. It's not researchers. Researchers is beginners, So ninatumia hiyo kwa sababu tuna wenzetu wajui tukotoka, lakini from now onwards call yourself as a principal investigator. Usijizalaulishe, usijitukanishe, maana kuna matusi binafsi ya reja. Unajiambia tu mimi ni mpumbavu kweli. Sasa hiyo ni kujitukana, kujizalilisha, ni shambulio binafsi la aibu. Sasa kwenye tafiti yapo hayo mashambulio. Unaweza kaenda kwa sehemu ukaulizwa wewe ni nani kwenye ulimwengu wa tafiti, unasema mimi ni researcher. Sasa hilo ni shambulio la aibu binafsi. Unajitukana, unajizalilisha. Ni violence against oneself. So you are a principal investigator when it comes to research. So critiquing.
is the rule number 4 that gives you an opportunity to appear in the chapter of literature review, so that if people read the existing body of knowledge, they see you also, they see your voice, they hear your voice as a principal investigator. Kwa hiyo hapa ndipo unaposema kama umeeleza masuala ya anemia developed iko trend iko hivi, developing countries tulisema mashariki yake iko hivi, na local setting Tanzania hali iko hivi, in a regional distribution of the problem iko hivi. Sasa ukishamaliza hiyo kueleza hiyo knowledge iliyopo sasa kutoka kwa scholars waliotutangulia, wewe sasa ndio unakuja unasema based on this kind of information, inaonekana kwamba tafiti nyingi zimejikita kufanya 1, 2, 3, ingawa zinaleta matokeo, lakini hiki na hiki inaonekana bado kinaitesa jamii, ambapo ikiendelea kuvumiliwa zala hili na matukio haya yatatokea. Therefore na media sasa haya maneno naongea ni ya kwako wewe kama principal investigator, na ndio hiyo unasema critique, yani unakosoa walioyafanya waliotutangulia kwenye mambo ya tafiti, alafu wewe una propose what might be the possible or the probable solution to the gap that waliotutangulia wame-establish au hawajaigusa. Sasa hiyo ni rule number 4 ya critique. Alafu rule number 5 ambayo ni ya mwisho kwenye literature review, ambayo inakuwezesha kutengeneza literature review framework, ni connection. Connection sio ya watu au wadosi, ni connection ya idea moja kwenda nyingine. Umeanalyze information kutoka developed country, umeona hivi. Umeanalyze ya developing country, umeona hivi. Umeanalyze ya Tanzania ambayo ni local setting, umeona hivi. How do you connect now the concepts, the idea, the body of knowledge between this geographical location? Yeah. Kwa hiyo hapa una connect sasa. Ukiconnect maana yake kila paragraph utakayoandika kwenye literature review haitakosa na take home message ambayo msomaji wa kazi yako akisoma kila paragraph lazima atoke na message. Hii paragraph inaongelea factors contributing to 1, 2, 3. Kwa hiyo na factors hizo dominate developed country, factors zao zimekuwa limited to this extent as compared to developing country, including local setting which is Tanzania. Kwa pale unaona okay, key message ni hii because you have connected the ideas. So literature review section, the rule number 5 is all about you as a principal investigator trying to connect ideas so that you get a comprehensive flow of what you are talking in such particular section. Yeah. Yes, that is what I can say about the rules and literature review. And then if you end this well, they may help you to establish your own literature review framework. And then you go people will see you in the literature review chapter as a principal investigator. Yeah. So what is literature review? Yeah, literature review is a survey. Yeah, it's a survey. Sometimes in a community field we say windshield survey. Yeah. So here is a survey. You survey existing body of knowledge of the topic and research of the topic of your interest around the globe. Una survey, yani sawa umesha paki mabegi yako, mabiskuti na juisi, masoda, manini, umesha paki kwenye mabegi. And then yes, you are doing literature review while you are at home. Lakini kwenye real life situation maana yake ni nini? Yani umeshapata passport, umeshapata visa, umeshapaki mabegi, kila kitu nini? Passport iko hapo. Maana yake unaanza kumove duniani kote. Sasa movement yako ni una survey topic yako hiyo uliyochagua, ambao unasema hii ni konki. Ina ushahidi gani wa body iliyopo ya knowledge?
Kwa hiyo una survey kuona hii topic yangu ndio mimi nimeiangalia hapa, iko hapa mezani, lakini je, huko ulimwenguni hali ikoje kwenye hii topic? Kwa hiyo unaanza safari, unatoka hapa Kenya, unaenda wapi, unaenda wapi, unaenda wapi, unaenda wapi. Sasa formula ya literature review, hata background information tulisema, safari yako hii unaoondoka kuanza kutafuta nini kina exist kwenye topic yako ili upate mpenyo wa kutokea, ili upate mpenyo wa kutoboa maisha. Maana una survey unaenda. Sasa ili uanze, tulisema hata nyinyi kwa sababu mpo kwenye medical field, nursing, medicine, whichever the profession, yeah, there is a phrase that you are saying, sometimes you are saying when you are at clinical, far to near, yeah, you are using this statement. Mimi muda mwingine nasikiaga kwa especially kama inatumika sana kwenye fundamentals, nasikiaga sana kama unafanya dusting ya mfano sio nini, unasemaga hiyo kitu far to near. Maana yake nini? Maana yake huwezi kuanza near to far, you start with the far to near. Sasa far hiyo conceptualization ipo kwenye tafiti pia, kwenye literature pia. When we talk of far, maana yake ni developed countries. Hiyo status ya topic yako hali iko koje kwenye countries, and then when you talk of region distribution of the problem, yeah. Sasa hii ni survey ambayo unaifanya wewe. Sasa na hii survey, the activity ambayo unaifanya ni assessment, exploration, yeah. And then exploration, you get a bundle of information, you start analyzing the information, and then if you analyze, you synthesize, and then at the last you evaluate. So you have 3-4 activities. From assessment means you identify. That is one among the activity you do in the conceptualization of literature review. Assessment, exploration enables you to identify. And then after identifying, you analyze what is there. And then after analyzing is synthesis. You synthesize what you have got, you have analyzed. And then number 4, the activity number 4 you are doing in the literature is evaluation. You evaluate this now when you are engaging yourself to the rule number 5, which is connecting now. Connecting is found within the activity of evaluating what you have gathered throughout. So it's a kind of survey. So what do you survey? So you can survey real life situation or geographical locations, disaster, whichever, yeah. And then objectively, yeah. And then you can survey theories. You can survey scholarly works. When you say scholarly works, it's literature, yeah, articles, published articles. You can survey books. You can survey documents in clinicals. You can survey magazine. You can survey video, movies, whichever the issue that is connecting well with the topic of your interest. You can even survey speeches of popular people. Yeah, hayati Mwalimu Nyerere, you can survey it. So long that the idea from the Nyerere is connecting well with the topic of your interest. Yeah, whichever the speech of mawaziri, speech ya raisi, so long it is published in the reputable source or media, you can survey it. So survey inachukua kila kitu kinacho associate na tafiti yako. Unaweza kusurvey. Wanaodili na wanyama wana survey kila kitu kuhusu wanyama. Yeah. Mapango, manini, zote. That is the concept of literature review. It's a survey. Survey from far to near. When we talk of far to near, developing, and the local setting, which is Tanzania or Kenya or whichever the country that you are originating. What do you survey? You survey theories, you survey models, you survey real life situations or geographical locations, you survey books, you survey published articles, you survey whichever the valid sources that you think
they relate with the topic of your interest and study. That is the concept of what is literature review. So if we were saying, I am starting analyzing your profile for a job, maybe, mean that I am starting the journey of reviewing you. So I can ask yourself, I can ask Nida, I can ask whichever that I think they connect well with the topic and study. I do that one. If I do that one, this is a survey. And then if we talk of survey, mean that this is a literature review when it comes to scientific research, right? What do we need for us to do literature review? We need a research problem that is preceded by a scientific research title. So a phenomena and a study, which is the scientific research title we have there at the top, gives us the problem. And then we say we have two major types of research problems. We have problems of public concern and we have problems of professional concern. So you need to have a problem for you to do literature review. No literature review without any concern. There must be a phenomenon table for you to revise what is existing about this phenomenon. But why do we engage in literature? We engage in literature review first to understand the situation, to understand the context, to understand the problem. But also we do literature review for us to describe the situation. Because after you understand the problem, you understand the situation, you understand the environment, you will be in a position to describe that. So we are doing a literature review for us to be able to describe what is existing and what is not existing. But also this literature review helps us to establish the relationship between the proposed study and what others have done. Literature review will help. Bila literature review, achaga hiyo kitu, weka mbali na wajomba kabisa. Utakuja hapa utabumba tu. Can you please share what is the existing knowledge on the topic of your interest or the topic of understanding? Unakuja pale, so you see, I have come with this problem, with this proposal because there is zile zote unazozitoa ni researcher informed rationales. They are not research informed rationales. And literature review inahitaji, au scientific research proposal inahitaji research informed evidences. Hazihitaji researcher informed. Yani researcher ni zile zinazotoka kwako wewe kama principal investigator. Unajua nimechagua kufanya hii kazi, hii ni proposal kwa sababu kule mtaani kwetu yani hili swala ni watu wanalalamikia. Bring the evidence from your survey. Hauna. Maana yake hiyo ndio inaitwa researcher informed rationale or argumentation. So it brings us to establish the relationship in our study and what others have done, but also to identify new ways to interpret the problem or gaps from previous works. Ukishafanya hiyo survey duniani kote, developed hali iko hivi, developing hali iko hivi, Tanzania hali iko hivi. Kwa hiyo hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha 1 2 3 4. Kwa hiyo ikiacha ikiendelea hivi, maana hazard hii na hii na hii itaendelea. Kwa hiyo mimi nimejikita moja mbele hivyo. Maana inakupa wewe uwezo wa kuinterpret the problem. Attach details to the problem. Literature review will help. Lakini pia inakupa wewe opportunity ya ku-identify and resolve the conflict between you and the previous studies. Or previous studies. So existing body of knowledge, tunao scholar wengi wameandika, huyu ameandika hivi, huyu ameandika hivi, huyu ameandika hivi. Lakini ukisoma hizo mbili, moja imefanyika Kilimanjaro, nyingine imefanyika Dodoma. Ukiwasoma wamefanya eneo moja, wamefanya population ile ile, lakini wanagongana idea. Kwa sasa ule ugomvi wao wewe sasa ni mtaji
kuestablish argument ya kazi yako. Kwa hiyo ukiipata, hata uende kudefend hiyo kazi yako USA, hata uende kudefend hiyo kazi yako Canada, I say unatoboa. Why? Because you follow the framework of scientific literature review. Yes, so literature review also helps us, as I said, to identify existing body of knowledge, yeah, so that it gives us experience on if this is happening or this has occurred, where should I path and how. Kwa hiyo ukifanya hiyo survey duniani kote kuhusu topic yako ya study, utatoboa. Lakini pia unaweza, inatusaidia kupoint out additional researches or better way to conduct them. Kwa unaweza kukuta nyingi zimefanyika za cross section, lakini sisi tunakuja na quasi experimental. Sasa literature review itakusaidia kwa sababu kuna masharti tutaenda kusoma huko baadaye tutakapofika empirical literature review. Namna gani ya kuandika literature kwenye empirical? Yaani umepata article, inaandikwaje kwenye document yako ili ivutie na ishawishi, utajifunza baadaye. Lakini inakupa hiyo room kufanya hiyo survey. Lakini pia inatuonyesha sisi kama sisi kwenye context yetu, kwenye literature gap iko wapi. Kwa hiyo sisi tunafanya literature review kwa ajili majorly ku establish existing body of knowledge, tujue strengths zao, weaknesses zao, na gap sisi tunatoboa wapi. Yeah, that is all about the purpose. Now, literature review has main parts, yeah? Main parts, as I said, 4 parts. We have a theoretical, we have empirical, we have literature gap, and we have a conceptual framework. That one I said earlier. Yeah. In the theoretical review, we are going to see there. In the theoretical review, you need to consider these 4 components, or 4 issues, aspects. You need to first to establish how many theories or models zinatumika kustudy kitu hichi ninachofanyia mimi tafiti. Inatakiwa zote ziwepo mezani hapo. Theories ni zipi, models ni zipi. Na hiyo topic yako ikujuze kabisa, na mpaka sasa inatakiwa ujue hiyo topic yako inahitaji theory au inahitaji model. Tutakumbuka tukusia when should you use the theory, na wakati gani unatumia model. Yaani ni studies za aina gani zinatumia model na ni studies za aina gani zinatumia theory. Sasa ukiwa na title mpaka size hapo, hiyo ndio ujue. Hiyo unafika kwenye hii section, inaweza kumwambia bwana, kwa nature study yangu haihitaji theory wala haihitaji model. Zipo studies za aina hii. Lakini kwa nature study yangu hii inahitaji theory, sio model. Na hii study ya nature study yangu hii inahitaji model, sio theory. Wewe kama principal investigator, tafadhali unatakiwa ujue mpaka sasa topic yako inahitaji theory au inahitaji model. Yeah. So you need to establish kama ni study inahitaji model zote zinazotumika kustudy topic yako of interest ziwekwe mezani. Unaorodhesha kabisa. Lakini kila model inatakiwa uianalyze. Tutaona baadaye vitu gani unatakiwa kuconsider unapoandika section ya theoretical review. Tutaiona baadaye. Lakini all in all, you need to identify existing theories or models that is related to your topic and study, especially the outcome values. Yeah. And then there are some titles you need independent or input factor and the dependent or outcome value. And then what did you observe after reviewing them, after surveying them? So you establish the conflicting ideas between theories. Haya yote yanaonekana kwenye hiyo section ulioandika heading yake theoretical review. And then kutoka kwenye hizi conflicting ideas kati ya hizi models au theories, ni wapi pana gap ambayo wewe unaona hiyo gap utaifeel kwenye study unaifanyia kazi. And then application ya hiyo proposed proposed theory or model. Yeah. Na empirical tutaona. Well,
hizi ndio section ambazo tutadili nazo kwenye literature review. Sasa literature review ina layers, ina layers kama ilivyo kwenye ice cream, kwenye maziwa, kwenye udongo wale wanasoma agriculture, soil ina layers, wale wanasoma intergovernmental system ina layers. Kwa hiyo literature review pia ina layer 3. Hatari sana hii. Sasa uchukue hiyo research report ulioandika bachelor hapo uje useme kwani ile uliandika kule ilikuwa ni layer ipi? Hatari sana hii. Kwa hiyo kuna first layer, second layer and third layer. The first layer unaweza kaandika literature review kwa first layer tu. Sasa first layer maana yake ndio hizo. Yaani kila mtu akisoma anaona yaani pale ndani tumesema rule namba 1 ni citing. Ulicho cite mule ni primary article peke yake. Yaani hamna systematic review, sio hamna documentary review, sio nini, ni article pure. Sasa hii inaitwa first layer literature. But what I was trying to say is we have layers in literature review. We have first layer, we have second layer, we have third layer. First layer is all about ukisoma literature review ya huyu principal investigator. Yaani unakuta alichokisite mle ndani, ukuti magazeti, ukuti documentary review, ukuti chochote, lakini unakuta pure articles zilizokuwa published pale. Hii inaitwa sasa first layer literature review. Lakini mwingine anaenda na second layer ya literature. Hii ni kidogo imechakachuliwa. Yaani yeye haendi field, yeye anadili na zile article ambazo ziko published, ambazo zinaongea lugha moja, anazikusanya tu zile. Alafu anazistudy zile tu zenyewe. Kwamba huyu alifanya cross section analytical kwenye hili swala. Huyu akafanya hilo swala kwenye descriptive. Huyu alifanya hilo swala akafanya cohort. Kwa hiyo yeye anadili na zile zilizokuwa published. Na ndio hiyo inaitwa study design yake, inaitwa systematic review. Sasa huyu yuko kwenye second layer. Lakini mwingine yuko kwenye third layer. Ambaye yeye anadili tu na speech zilizofanyika na watu, maongezi mbalimbali, na ndio tunakuta sana waandishi wa habari wako eneo hili. Wanadili na zile real life events, zile yaani mtu anaongea unamsikia kwa mahojiano nini. Na ndio the most trusted literature review ni za layer namba 3. Kwa sababu unapata objective, actual, not documented. Kwa hiyo hizi ziko kwenye layer namba 3. Zinaaminika sana kama ziko tu kuliko ukidili na layer ya kwanza na pili. Kwa sababu gani? Leo hii wewe umemaliza, umejaliwa tu kwa intern, sio? Ulifanya tafiti, lakini wewe mwenyewe ukiambiwa leo utubu kweli kwa Mwenyezi Mungu, data collection ulifanyaje? Wewe utasema tu ili usiende motoni. Maana bwana huku kushoto kuna moto, huku ndo paradiso. Ukibugi tu hapo ukaongea uongo, unaenda kwenye moto. Leo utatubu, utaongea ukweli. Tutasema ya Mungu tu anisamee. Utatubu mara 200 sijui. Ile data, ile questionnaire sema nilijazia stand. Au ile data nilijazia kwenye gari. Bodaboda walinisaidia sana ile ngoma, mimi sikwendaga kabisa. Unatubu na shetani ya kukimbia hiyo. Unaona bwana? Sasa ndio maana yani waga hata usite first layer vipi watu bado hawaamini, unajua? Kwa sababu tu ya nature watu developing country afu tunafanya tafiti kweli. Na nakwambia kabisa sheria moja ya tafiti ni uwe na hela na uwe na muda. Sasa developing country ambao ukiangalia yule mwao usikia tu boom limetoka. Afu kuna tafiti ya kunatakiwa ufanye. Pengele. That's why they trust hizi ambazo ni layer namba 3. Lakini all in all zote layers zina value tofauti. Academically you can never, or sometimes it's very hard to engage yourself in the third layer of literature review. Or sometimes it's very easy for second layer, very easy, most easy first layer. So these are the layers of literature review. So you can ask yourself, which layer are you going to engage yourself when you are writing literature when it comes to layers? So you need to position yourself for that.
And then we have types of literature review. So in the types here, nimejaribu kuwekea hizi 4 ambazo na ni very common, na ni very basics. Na sisi kama principal investigators watafiti duniani kote, innovators, lazima tujue types. Kwa unaweza ukaandika literature review kwenye argumentative. You establish contrarian viewpoints of published literature. Yani ugomvi kwa lugha ya social science. Yani ugomvi, yani muda wote unavyoandika ni yani kukosoa madonda utayakosoa. Sasa hii inaitwa argumentative. Na ndio hii inayotakiwa argumentative. Yani hii ndio inaleta voice ya principal investigator kwenye literature. Wewe kama sio mgomvi na hujazaliwa kuwa mgomvi, achana na mambo ya literature. Kwenye hii aina ya kwanza. Yani kama wewe unaona kabisa wito wako ni ukalimu, habari za sasa, mmeamkaje jamani, nini, wewe mambo ya argumentative literature disaster. Lakini wewe kama unajijua kabisa ni mgomvi, mkosoaji, si ndio? Habari za leo, leo swali yako imepasuka hiyo. Vipi? Mbona umechafuka namna hiyo? Kama uko aina hiyo, argumentative literature review. Kwa hiyo literature itakavyoandikwa kwenye ile chapter, yani mbona kabisa mtafiti huyu kila akisite anamwelezea yule previous study, mwishoni pale utasikia tu ingawa amefanya vizuri, matokeo yake yanaonekana positive, ila huyu jamaa hakufanya at a single point of time. Yani limradi tu unakera, yani ukere hivi, unajua. Na ndio sasa hizo ndio ni aina ya literature review zinazotakiwa sana, argumentative literature review. Lakini nyingine sasa hapo mjiulize, na nyinyi mlioko mashuleni mnaoandika literature review saa hizi, nyinyi mlio graduate kwa intern, hebu wewe ivute ile ufanya bachelor, alafu hebu angalia literature review ile, kuna argumentation mle ndani kweli, au ulienda tu kaishia tu aliona findings zinaonyesha hivi ukaruka. Moreover, study iliyofanyika sio na nani Canada ilionekana hivi ukaacha ukaruka. Sasa hiyo sio argumentative. Na haina yani hiyo kama umeandika hivyo haina yoyote hapa duniani. Kwa hiyo mtu akisema hii literature aliyoandika huyu ni aina gani, hakuna hapa duniani, ni ya kwako peke yako. Yes, yani tunaweza tukaiita none of the above literature review. Aina ya pili inaitwa integrative literature review. So here you establish a new framework. Kwa hiyo unaangalia huyu article yake ameongea hivi, huyu akaandika hivi. Je, hawa wanagongana wapi? Au wanaachana wapi? Sasa hiyo mtu ukisoma literature ya mtu ukakuta hizo this one did analytical cross-section study in Ethiopia and findings show this one. While this one in Ghana establish a descriptive cross-section study. So you interpret, wanakutana wapi hao wawili? Je, kwenye study design, kwenye study population, kwenye geographical location, kwenye sampling, kwenye nini? So that is integrative. Unaandika lakini hauishii hapo. Kwa hiyo kama paragraph moja cite articles 3, pale chini ukishamaliza kuwaelezea, chini pale unawaunganisha. Based on this information, it seems that all previous scholar works did the same study design. So nini? However, they misunderstand in this aspect, in this aspect. That is called integrative. And then others literature reviews zao ni historical literature review. Kwa unaona tu Old Testament, you Bibles, you Qurani, nini, yani ana cite vitu kama hivyo. Maana yake huyu ni historical. Au unakuta analeta, yani kwa mfano labda Ebola, yani anaanza kuelezea Ebola ilianzaje mpaka saa hizi. Hiyo inaitwa historical literature review. Kwa hiyo huyu principal investigator ana stick na area of interest from the beginning, imeanza mpaka sasa tulipofika ni kwa. Kwa hiyo you can do literature review for
review for malaria in Tanzania. But all in all, you need to segment yourself, to specify yourself when you write your literature review. Which literature review do you prefer when it comes to the layer and the type? So you can opt layer, first layer, but argumentative. You can opt second layer, argumentative. You see, you can opt second layer, integrative. You can opt first layer, integrative. So these two parts go together, layer, types. Others, they do systematic. Systematic literature review is where you use pre-specified and standard methods to analyze, synthesize, and evaluate data from literature, so that you establish to what extent this one contributes to this one. You need to do systematic literature review. You go thoroughly, which articles did factors contributing, which articles did prevalence. So those ambazo zimefanya prevalence unaziweka peke yake, factors zimewekwa peke yake, strategies zimewekwa peke yake, sijui nini zimewekwa peke yake, impact zimewekwa peke yake. Maana unapoanza kuandika, maana unaandika magnitude, baada ya magnitude baba impact ya hiyo magnitude, baada ya impact factor ilo associate, baada ya factor strategies gani zimechukuliwa hapo, baada ya strategies nini kimebaki. Maana the systematic way of writing the literature review. Yeah, but you are allowed. Yeah, sometimes you can say in the layer, for instance, you can combine first layer and second layer. You write literature review, and then hii sura ya hiyo literature yako, maana itakuwa na sura mbili, first layer na second layer, mtu anaziona pale ndani. Maana umetumia pure article, lakini pia umechanganya na documentary review, reports mbalimbali na vitu vingine, report kutoka WHO, report kutoka UNICEF, report kutoka wapi, umechanganya pale ndani, inaruhusiwa. Lakini hata hivyo kwenye type pia unaweza ukachanganya, ukachukua argumentative na systematic, unaenda, au inaweza ikawa historical lakini argumentative. Yeah, unaruhusiwa pia. Lakini all these are the types that I thought I needed to share with you, so that you are aware of what do we mean when we say this literature review is argumentative literature review. And tunatakiwa kuwa kwenye hiyo position kama wanasayansi wa kitafiti. Yeah, tusibaki nyuma. Tunatakiwa kuelimisha kizazi kijacho. Manake sometimes unajua unaweza kusoma chuo level ya bachelor alafu ukagraduate, yani kija tutoa la research, yani wewe ndio unaonekana kama ni zero kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukupata opportunity ya kumingo vizuri na watu ambao wanajua sayansi ya tafiti. Kwa hiyo inakuja ngumu sana hata kupata opportunity huko uraiani. Imetokea tu fursa ya wanataka watu watafiti, wewe unajaribu kuapply unakosa. Kwa sababu gani? Background yako ya research ukiwa bachelor au diploma ni ngumu, yani ni ya chini sana, si ndio? Yeah, lakini all in all we need to go forward. Yeah? Yes. So now that was the conceptualization, and then the technical part. How do we start writing literature review? Now it's a technical part. Yeah, that was the conceptualization part. So we have stages. We formulate the problem, and then you formulate literature search framework. You do data evaluation. You analyze, you synthesize, and you evaluate. Yeah. Yes. So kama tulivyosema kwenye chapter 1 tulikuwa tunasema na background, vitu vinavyotakiwa kuwepo mezani, requirement zinaitwa. Sasa kwenye requirement maana yake unatakiwa identify kwanza aina ya information unazozihitaji. Yeah. Na aina ya information unazozihitaji tulisema zinatokana na title. Kwenye title tulisema title yoyote ambayo ni scientific ina components. Sasa zile components zile ndizo zinaweza kusaidia wewe kuestablish literature review. Wewe unatakiwa identify aina ya information unahitaji. Sasa inaweza hiyo information inaenda na component nimesema. Wewe unaweza kama na information za independent variable, information za outcome variable au dependent variable. Kama una intermediate vyovyote
lakini zile ndio unatakiwa aina gani ya information unahitaji, ndio. Lakini kwenye aina ya information unayohitaji, maana yake lazima uestablish keywords za kutumika kwa search. Kwa kama unadeal na teenage pregnancies, maana yake teenage pregnancy among adolescent girls, sasa katika hii sentence kwani keywords ni nini? Kwa hiyo information unazohitaji pale teenage pregnancy information hiyo. Sasa na keywords hizo kwa zipo bona establish pale kwanza, alafu baada ku establish hiyo framework inaendana na concept ya study yako, identify recommended to the scientific research title, search timetable, and then you go to the problem, literature search, data evaluation, whichever. So these are the stages that you need to establish first before even engaging yourself starting to write the literature review chapter. Yeah. So what are we recommended to do when it comes to writing the literature review? So we have some tips here. Break out your discipline or field books. What is the phenomena within and outside your field? So you are breaking, as I said, yeah. So it's like you are dealing with the knowledge. Now, what others have said about knowledge on anemia, people's knowledge on anemia, developing country, what did they say? And developing, whichever. So you are breaking the discipline or field box. Kwa kama wewe ni mtu wa afya, je, kuna field zingine ambazo zinaongelea masuala hayo pia. Kwa hiyo kama yapo, ndio kwa mfano afya, kuna nursing, kuna medicine, kuna pharmacy, kuna laboratory. Sasa unapo search anemia, maana yake unaweza search discipline, unatafuta articles za nursing, sawa, lakini unatakiwa kufanya comparison. Kumbuka moja ya rule ya research review namba 2 tusema ni nini? Comparison. Wewe una compare field by field au geographical location by geographical location. Unatakiwa ujue within your discipline na outside your discipline hiyo hali hiyo ikoje. Yeah. Lakini pia do not just review for content. Literature review haihitaji wewe useme tu nimebahatika kupata article inaongelea knowledge on anemia. Sasa wewe jamaa, hiyo unadili na literature review ya content. Sasa literature review sio content peke yake. Literature review ni content, methodological aspect, lakini pia theoretical aspect. Kwa hiyo unapoongelea content, sawa, umekuta knowledge on anemia, umebahatika, na ndio tunaishiaga hapo. Lakini kule ndani alifanya study design gani, atumia research approach gani, population ilikuwa ipi, alifanya kwa duration gani, sio vile vitu vile. Sasa article review sio tu content. Ukigoogle tu hapo unaona pale zinatokea tu zile title. Yeah. Effect of nini on hii. Basi moja kwa moja ukimbilia kudownload. Ukidownload tu unaipeleka maendeleo kwa ajili ya site. Hiyo sasa sio literature review. Yeah. Hiyo ni kubambika. Unabambika you jump into conclusion. So do not just review for content. Review the whole package. Package include the content, method, theory kama zipo zimetajwa, source of data ni primary au secondary, amefanya nchi gani. So tutaona kule mbele kwenye empirical. It's very enjoying. Yeah. Yes, mchezo utakaga hasira. You relax, you write literature review ukiwa kwenye swimming pool, ukiwa unakula burger, pizza. Utaona raha yake. Na ndo raha ya kuitwa principal investigator. Ukiitwa researcher, yani wewe ni muda wote joto. Ukiambiwa tu literature review, umeanza hapa tumbo la kuharisha, unaanza sio ekaeka, pumu kama ulikuwa huumwi pumu, unaanza pumu, asthma juu, preeclampsia wewe wa kiume lakini unapata preeclampsia,
wewe ni kijana tu mtanashati unapata eclampsia, yani tayari wewe ni researcher. Lakini principal investigator haka mambo yake ya luxury anaga, yani pre-eclampsia, ndio bwana na hawezi kuzaa njiti, ila researchers acha kabisa. Yani leo ukimpima researcher unaona kabisa anaenda kuzaa njiti baada ya miaka miwili. Wakakucheki kama ni researcher tayari nguvu za kike au za kiume zote hakuna, kisa researcher umeambiwa tu literature review, kipengele sana. Kwa hiyo you need to relax as a principal investigator, everything is possible, and then you know when to stop or move on. Sasa hapa unaweza ukajikuta tu una search. Sasa unaishia wapi kusearch hizo previous studies? Check the point when every time you search information zinarudi zile zile. That is called a saturation point of literature review. Ukifika hiyo saturation point, maana yake ndio mwisho wa wewe kustop literature review. Kwa hiyo you check it, you download, una change keyword, kila ukichange na zinakuja zile zile, maana yake umefika saturation ya literature review. Kwa hiyo hapo unaruhusiwa kuacha kuendelea kusearch, maana yake sasa tunategemea tuende kusikia argumentation. And then consider current sources. Kwa organizations zingine zinasema sources ziwe za miaka 5 kuanzia mwaka tuliopo. Kwa hiyo kama ni mwaka tuliopo, kwa mfano 2024, maana yake citation zote ziishie 2019. Tusikute ilio 2018, 2017, hizo zinaitwa old information kwenye literature. Kwa hiyo mtu anaweza kumwambia bwana literature review hii ni very old. Kwa nini? Kwa sababu kumbe umecite vitu old, sio? Except kwa ajili ya theories na models ambazo zenyewe yani ni nadra kutengenezwa. Theory tunatumia za zamani sana, hizo ndio zinavumiliwa. Au kama unafanya study ambayo ni rare, mara mwisho ilifanyika 2008, wewe ndio unakuja wa pili kuja kufanya tena hapo, unaweza ukasite hizo pita huko zamani. Lakini wanakuambia consider current sources, keep your voice, your own voice. Tumesema kwenye rule 5 zile, rule ya 3 inasema critiquing, rule number 4 inasema critiquing, na rule number 5 inasema connecting ideas. Hapo unatakiwa. Lakini kwenye type za literature review kuna ya kwanza tumesema argumentative, maana yake humo moto unatakiwa bring your voice. Usiandike tu waliona hivi, waliona yale walioyaona, wewe chini yake tu unatakiwa useme basi kwenye haya walioyaona. Inamaanisha kwamba tatizo la anemia among teenagers limekuwa severe kwenye developing country ukilinganisha na developed. Sasa hii ndio inaitwa consider your own voice. Paraphrasing, cautionary. Sasa hivi tuna AI bana. Unaweza kaandika tu kwenye rafu afu ukakopi ukapeleka kwenye AI. AI anafanya yake. Sasa anapofanya AI na wewe tunakujua. Wewe bwana tunakujua, wewe tunakujua A to Z na CV yako tunayo mezani. Unaona kabisa kitu kimenyooka hivi, yani hata argumentation hazipo, unajisahau. AI hakuwekei argumentation, hakuwekei voice, ila yeye anajiwekea za kwake za international. Sasa tukiangalia mjomba, si ulizaliwa nchi tu wewe. Sasa Kiingereza hiki mzee, mbona hivi yani? Wewe mzee sio pale Ngumbaru kabisa pale. Ushapita international school hapa. Bala. Sasa mzee, hujapita international school. Ngoma ambayo imenyooka, hebu tuongee kwanza. Ukiongea, me you too, sit down, I am coming, sit down tomorrow, I come here again. Wewe, principal investigator, ukiangalia kwenye document kule, ngoma imenyooka hivi. Kwa hiyo wala wanakuambia, fresh, cautionary, ujirelate na wewe kidogo, ili yule atakayepata kazi yako akisoma afu akakuita na wewe mwenyewe bwana tuongee, afu ukaongea, basi uendane kidogo na kazi yako. Lakini mnaongea yani kule kazi imenyooka. You know, this has happened because this is lacking in the situation, the society is lacking awareness on the. Umeandika imenyooka, lakini wakija kukuongelesha
this because of the background of the coming here, the problem is not concerning, but it's happening. Wani tayari kuna mismatch ati ya principal investigator na dokumenti yake. Go paraphrase caution. Yeah. Yes. So these are the tips to consider. Yeah. So theoretical review. So it's a review of existing, as I said, the survey. You survey now theories, theory mbalimbali, model mbalimbali, lakini zinazo relate na topic yako understanding. Kwa kama unafanya assessing uptake of youth friendly reproductive health services among adolescents in Tanzania, maana yake unatakiwa utafute theories gani zinatumika kustudy uptake ya services ambao ni more of behavioral au behavioral variable. Yeah, ni gani inatumika kustudy uptake. Kwa hiyo unatafuta zile, una search and then hiyo inaitwa survey ya theory mbalimbali zilizotumika au zinazokuwa recommended kwa watafiti kuzitumia wanapofanya study ya aina hii. Kwa hiyo it's a survey of different theories. You establish the relation between them, as I said in the earlier information, to which degree have they been investigated, in which discipline, in field, in which context, problem gani imetumika, population gani imetumika. So new hypothesis ambayo imekuwa tested kupitia hiyo theory. Hapa ndipo inaitwa theoretical review. So first you identify the problem that you are addressing, and then from the problem you find which theories are recommended to study my phenomena, and then these theories zimetumika wapi, au mwisho zitumika lini, zitumika kwa study kitu gani. Kwa hiyo una analyze vitu kama hivyo, lakini aim yetu ya kufanya theoretical review ni ku-explain the situation, to predict your study, but understanding the research problem of phenomena understanding. Well, theories zitakuguide au models zitakuguide wewe on how imekuwa recommended kama unataka kustudy behavior za adolescents on drug abuse. Ni model gani au theory gani ukiitumia itakuguide wewe kudefine hiyo variable, itakuguide wewe kutengeneza conceptual framework, itakuguide wewe kudefine hizo variable na kumeasure hizo variable, lakini itakuguide wewe kwenye kuestablish questionnaires. Yeah? Yes. Well, we are guided with theories, we are guided with the models, especially kwenye discipline ya afya. Afya inaamini katika theories mbalimbali, na matheoristi tunao wengi sana. Watu wa nursing ndo kabisa, yani wana matheoristi wengi mno, na hao wote ndio wanaotumika kuguide. Yani sisi sio wa kwanza kufanya study hizi zishafanyika, lakini kuna miongozo. Yani kama wosema uko clinical, wanataka kumtibia mgonjwa mwenye TB, uwezi kuanza tu bana kaa hapana, utasikia tu kuna TB treatment guideline. Hiyo ndo muongozo wako, itakuguide wana mgonjwa yoyote mwenye TB unapomtibia. Kama ana hiki na hiki na hiki, nenda hivi. Kama ana hiki na hiki na hiki, nenda hivi. Kwa hiyo kwenye tafiti hivyo variables nazo zimekuwa, yani previous scholars wamerecommend unapotaka kustudy knowledge attitude ya mtu towards the uptake of certain kind of service. Unamstudy vipi huyo mtu, unaangalia vitu gani kutoka kwake ili useme sasa hapa nimemwassess huyo. Kwa kama ni health belief model, unasema kwenye health belief ili ustudy uptake ya service utatumia health belief model ambayo inasema utakiwa huyo mtu umchunguze hiki, vile vyote hiyo model inapokuambia umchunguze vinaingia kwenye questionnaire. Ndio maana nasema hizi zinakuguide wewe pia kudevelop questionnaire yako au kujua questionnaire itoke wapi, source ya hiyo questionnaire. Either udevelop mwenyewe au iadopt kutoka kwa previous study au adapt kutoka previous study. Yeah, hiyo ndio theoretical review. Lakini selection condition
ya hizo theories ni zipi? Kwanza unaangalia existence. Existence ya hizo theory. Je, zipo zinazohusiana na wewe? Lakini hizo zilizopo ziko relevant, ni appropriate kutumia? Kwa sababu muda mwingine unaweza kujikuta unasema unatumia health belief model, kumbe nature ya study yako hujaanalyze vizuri, inahitaji spider web model au ecological model. Wewe umejisahau au umepitiwa, umeenda kwenye health belief model, kumbe nature ya study yako sio health belief model. So appropriateness na kujua, je, ecological model inatumika kwa studies zinazofanya variables zake nature yake, yani ni studies za aina gani zinahitaji ecological. Sasa okay, nimesoma ecological model inatumika pale ambapo outcome variable unayo study ina multiple factors zinazo contribute. Kama ni factor nyingi zinachangia TB, huwezi kwenda health belief. Maana unasema TB ina mambo mengi sana, inasababishwa na vitu vingi, hiyo utatumia ecology. Au hii variable inasababishwa na vitu vingi sana, utatumia spider web model. Lakini hii variable ni limited to individual level. Sasa ni health belief model. Ni behavior, ni tendencies za watu. Kwa hiyo unatakiwa ujue hizi model zipo zinazo support, zitakazo ni guide mimi kudefine variables zangu, kumeasure variables zangu, kutengeneza questionnaire, kutengeneza conceptual framework. Nitakuwa guided na theory gani, model gani, ndio ili watu wakuelewa. Lakini pia, je, hii ni relevant? Kwa hiyo ndio maana kwanza zilizokuwa recommended kudili na hiyo variable unazilisti. Ukishazilisti ndio una opt superior theory ambayo ni superior kwa zingine, either kwa namba ya components au scope yake ni kubwa kuliko zingine. Hiyo ndio inachaguliwa, lakini iwe appropriate. Lakini pia unatakiwa useme origin of the problem, community of profession. Kwa hiyo kama hiyo theory, yani wewe unafanya problem yako ni kwenye community, maana yake kuna theory, kuna models kule. Kwenye professions kuna theories, kuna models pia. Kwa hiyo kama ni kwenye profession, kwani profession wana recommend theories zipi unavyo study nature ya healthcare providers kudeliver services kwa wagonjwa? Ni theory gani inatumika kuguide quality ya healthcare services? Ndio. Kama ni kwenye community, ni theories zipi, models zipi zinatumika sana kwenye community based studies? Hizo ndo unazitafuta. Yes. Kwa hiyo unatakiwa yani uwe scientific zaidi kuliko kujiamulia. And then match with the focus of the study. Kama nilivyosema, study yako ina involve behavior change au ni experimental study. Experimental study zote, intervention study zote, ile independent variable au input factor inaitwa ni theory inatumika. Lakini zile observational studies, yani zile mambo ya cross sections nini au models ndio za kwao, sio theories. Kwa sababu theory inahitaji manipulation ya subject utakao involve kule. Kwa hiyo if you are going to manipulate participant or variables, you need theories. But if you are going there to just to observe how people behave like that, how people do like this, that is observation study, you need to opt models. Yes. And then in variables constructs will guide you on the kind of theory that you need or kind of model that you need. Those are the conditions. So writing now the theoretical review. How do we write? First, pinpoint exactly what a researcher wants to find in a work. Identify, analyze kama tulivyosema. Sasa nini unahitaji kwanza uweke kwenye rafu yako ndio uandike paragraph itokee kwenye research yako proposal. Kwanza name, kwa sababu umesha-identify. Sasa unataka kuandika, how do we write hiyo section ya theoretical review? Hivi ndio vitu unavyotakiwa kuviconsider
ya 1 2 3 4 5 6 7 hivyo vilivyoandikwa kwa pinki na nini sijui zambarau. Name of the theory or model. Unapoandika hapa maana unasema ile nini ile heading theoretical review. Sasa hauendi moja kwa moja kuanza tu health belief model. Ukishasema tu theoretical review pale au model review. Several models have been recommended to be used when researchers wish to conduct tafiti zinazohusiana na hii na wish to study behavior of people on health seeking behaviors. These include utataja pale health belief model by fulani ambayo yenyewe inaamini katika hivi na hivi koma, sijui model nyingine Anderson model sijui by fulani ambayo yenyewe inaamini katika hiki na hiki. Wewe unazielezesha and ecological model. Sasa unajua ile end ile unaoitaja ile ya mwisho ndio utakayoopti wewe. And hii hapa ya. Ukishaandika hii paragraph ukaishia hapo utasema of all these theories or models, this one is superior to this because it involves a number of components as compared to this one. Or this one is superior na nini. Ukishasema hiyo sentence ndio ile unasema superior ile ndio unaiwekea chini yake unaanza heading sasa. Health belief model. Sasa unapoweka ile heading ya health belief model ndio unasema this model was developed by nini? Yani health belief model was, yani maana yake umetaja name of the theory. Ndio inaanza. Sio? Model jina lake. And then inafuata birthday yake. Health tunasema hapa health belief model was developed on his. Alafu unamtaja proponent aliye develop. Yani author wa hiyo model. Ukishamtaja unataja main concept ya hiyo model. This model believes on this one or is used to study behaviors of people in uptaking health care services. Hiyo ndo main concept. Alafu unakuja main components or constructs. The model is consisted of 4 components including input factors, mediating factors, norms, vitu gani zile components za hiyo model. And then you come to the evidence. Je, hii model imewahi kutumika? Sasa ukijiuliza hilo swali maana hizo sentences zinazofuata kuandikwa unasema ilitumika wapi na mwisho na nani, aliitumiaje hiyo, lakini pia alivyoitumia yeye alisemaje kwenye study yake kuhusu hiyo model, ndio unaeleza. Kwa hiyo hapo unatoa evidence za matumizi ya hiyo model kwamba sio wewe wa kwanza kuitumia model, wapo ambao wameitumia. Kuna mmoja wa Ghana alitumia hii model kustudy labda sio behavior za adolescents on youth friendly nini. Mwingine wa Zimbabwe alitumia theory kama hii kustudy hiki na hiki na hiki na hiki. Mwingine hivi na hivi na hivi. Na walisema hivi kuhusu hii model. Kwa hiyo hii model ikitumika hata kwenye study yangu bado inaweza ikaleta impact, ingawa mimi nitaenda kuitumia kwa style ifuatayo. Ndio unaingia namba hiyo ya 7 ya mwisho, researcher's voice. Why unaitumia wewe? Where kwenye proposal yako inaenda kutumika hiyo model au hiyo theory, na unaenda kuitumiaje? Wewe unasema naitumia hii model kwa sababu ni superior na iko recommended by other previous studies. Kufanya kitu kama hivyo, ndio bwana. Lakini pili, kwenye within my research proposal naenda kuitumia kwenye research review, kipengele cha conceptual framework kuniguide mimi namna ya kutengeneza conceptual framework. Pia inaenda kuitumia kwenye methodology ambapo inaenda kunisaidia mimi namna bora ya kudefine variables zangu, lakini pia how to measure variable, lakini pia how to develop a questionnaire. Sasa hapo utakuwa umejibu why, where and how within your scientific research proposal unaenda kuitumia hiyo theory au hiyo model.
Yes, hizo ndizo requirement za kuandika. Sasa hapa nimejaribu kukupa common theories na models. Kwenye aspects to consider, kuna individual, kuna community, kuna epidemiological issues, kuna professional or field, kuna administrative research, kuna parenting researches, kuna research procedures na kuendelea. Nimekupa mfano tu. Kwa unavodili na aspects ya individual, manake more likely unaweza kutumia cognitive theory, affective behavior, manake uta study cognition and knowledge, attitude na behavior zao. Lakini kwenye community unaweza kustudy beliefs, perspectives, lived experience. Hivi vitu ndivyo vinavyokupa theories pia. Kwenye epidemiology, infection disease, manake utasikia tu ile sio nini ile triangle ile model of disease causation, zile hapo na deal na epidemiological study, ndio treatment, management, rehabilitation, preventive approaches, zinakusaidia hizi aspect kukujuza modo gani uitumie. Lakini pia mwingine anafanya profession, kuna professional identity, unaweza kaenda kwenye provision of services, kuna theory zake, kuna infrastructures, kuna theories zake, Benadodi yani sijui nani huko wanadili na hayo mambo. Leadership, kama tu leadership, kama unafanya administrative research, maana yake kwenye administration kuna theories zake, maana yake itakuguide. Okay, mimi nafanya mambo ya parenting, nafanya na opti model, sifanye intervention study, kwa naenda kwenye model gani hii hapa hii, ndio research process nini na intervention, zote hizi zinakujuza model gani uitumie, theory gani uitumie. Yeah, examples of theories na models ni hizi hapa. Kuna health belief model, community based, epidemiological model, ecological model, global model. Hizi zote zinatumika kama study yako, sio intervention, ndio utatumia models. Lakini muda mwingine unaweza kuwa unafanya intervention study, ila outcome variable yako itakuja kuwa assessed tu, kuwa observed. Maana yake unaweza ukachanganya. Theory itatumika kwenye upande wa kudefine na qualify intervention. Model itakuja kutumika kuassess na kumeasure variables. Kwa hiyo unaweza kukuta study moja ya intervention ina theory na model. Why? Kwa sababu theory itatumika kumanipulate wale watu. Either una develop labda training manual, hiyo itahitaji theory. Itahitaji theory kuanzia inavyotengenezwa, vile unavyowafundisha watu, maana yake inaitwa manipulation of participants. Pale yote hiyo ni theory. Kwa sababu theory is manipulation. Model is observation. Ndio. Haya. Kwenye theory maana yake intervention zote huwezi kukosa theory. Kwa sababu ndio inayoku guide wewe namna ya kutengeneza hiyo package, yani hiyo treatment yako inatengenezwaje. Maana yake yote ni theory. Theory ni science. Models is more of acts you observe. Yeah. Yes, so hii ni mifano ya theories na models. Kwa hiyo wewe unataka ujiposition, unaandika model, kwa hapa nimekupa mfano wa jinsi model inavyokuwa applied au theory inavyokuwa applied. Nadhani kwa muda wako utaisoma, alafu mwisho wa siku useme hapa imeandikwa scientifically, ukibezi kwenye hizi requirement hapa. Hizi requirement 7. Na unapoandika lazima hizi zionekane kwenye paragraph au hizo paragraph utakazokuwa umeandika. Hivi vyote 7 nataka vionekane kwenye paragraph. Kwa hiyo nimekupa mfano wa paragraph ya theoretical review hapa. Utasoma kwa muda wako, alafu wewe utairate, je, hiyo ni theoretical review section yani inakidhi kuitwa theoretical review? Ukiweza basi utakuwa uko vizuri, tumeelewana kwenye session. So this is the end of our today's session. It has been a long session, almost a long session, but I think you have something pata kidogo, na kwa sababu tupo tutaendelea kushare, utauliza maswali na vitu vingine hata kama sio leo, kwa sababu hii ni endelevu. Maana muda mwingine unaweza hapa hujapata swali au hujaelewa, lakini kesho kutwa tupo bado tukaelekezana. So thank you very much. I welcome you for any inputs, suggestions, additions, but also questions.
Asante.